Yes. Umezungumzia self awareness, nikakumbuka kuna siku niliingia darasani la psychology na kuna sehemu mbalimbali hapa kwa self awareness. Kuna ile ninajua, ile sijui, ile watu wanajua. Utajijuaje? Kwa sababu ulipokuwa unalelewa maybe watu walikudefine, wewe huwa unakasirika, wewe huwa unaongea sana, vitu kama hivyo. When do you reach at a point ya kwamba unajijua ukifanya hivi na hivi na hivi? Kuna wakati itafika mtu ajijue 100% na iwapo ipo nita step za kujijua vizuri zipi? Unaweza jijua but kama hauko environment ya kusaidiwa na mtu kujijua, you need a helping hand. You need these 3 people in your life ndio at least ujijue. Hiyo yenye unasema almost 100% because some parts hatujijuangi. Hata saa hii kuna parts sijui unless niambiwe na mtu. Inaitwa bright spot. So you need these 3 people in your life. You need a mentor. Huyu ni mtu mwenye una trust na experienced kwa life. Ako juu kukuliko. Huyu mtu ata through their experiences they are able to guide you, to advise you. They are trusted. You should have one. A trusted person mwenye una learn to share their wisdom, anakusaidia ku face life. Then you should have a friend. A friend anaweza kusaidia sana kujua hiyo part yenye hujijui. Na still the parts that you know yourself na unaogopa ku reveal to people. Unajua kuna strength tunajua tuko nazo na tunaficha. Nilisema mimi huimba. And nilikuwa very vocal about it nikiwa high school. Bila nilitoka high school nikaanza kukua shy about it. A lot. But those friends wenye walikuwa wananijua high school, wao wanajua mimi naweza imba. Hao wenye nimekuja kukutana na wao at adulthood, hawajui. Though a real friend anajua Esther alikuwa naimba. So you see a friend can help you hiyo strength yenye unaficha. You are shy about it, uitoe. Na still a friend yule mtu anakuambia na unajua unakuanga na madharau sana. Unakuanga na hasira sana. Yule yani we should yes, tunafaa ku reach out for real friends. Wenye si kutu celebrate tu, wataturebuke pia. It is very important because angalia kama campaigns what we do, tunachia hata wakikwambia the weaknesses, we celebrate these people without telling them unaona socks yako iko na kashimo hapo chini. So we should have real friends. They'll help us a lot kujijua. Then you should have this accountability person. Mtu mwenye unaambia mimi nataka kuweka biashara fulani, anaanza kukupush. Ulisema utaweka biashara in 3 months. Kwa nini hujaweka? Kuliendaje? Huyu ni mtu mwenye ana believe in your values. You believe the same things. Ana support your idea yako sana. Because what we have in the society ni watu wa kutupiga. Nataka kufanya kitu fulani. Utaweza na vile Nyahururu hiyo biashara imejaa. So an accountability person ni mtu anakuwish well, ni mtu anakupush kufanya vitu mzuri. So all these 3 people wanatusaidia kujijua na kujielewa na kustanda na kusimama penye we belong. Tunaacha kutambaa places zenye hatu belong. Hapo kwa self awareness pia tukirejea na tumao utatufunza pia about the personality, the sanguines and whatever. Acha turudi kwa pesa, kwa maana pesa zikitajwa kila mtu hadi mtoto mdogo anafurahia. Tumefika wapi? Tulikuwa tunasema about budgeting, the importance of budgeting na nini. Kule utaenda uangalie nitanunua the same quality wapi kwa bei cheap, kwa bei iko chini ili niweze kusave. Ile nyingine naweza semanga, tulikuwa tumefika mahali tunasema kuwa real. Usipende kufurahisha watu na kwako unaumia. Sio kuwa real, utoe watu watoe mask kuja ni finances ili uweze kusaidia na uweze kuondoa stress ambazo zinakuja na pesa na kufurahisha marafiki. Jambo ile nyingine ambayo inaendelea na hiyo kufurahisha watu, mfano sina pesa nyingi, labda niko napata kiwango sasa nimepoteza kazi na sina uwezo. For example, yana mfano niko na pesa ambayo siwezi nunua nyama. For example, nyama nusu kilo hapa ni 250 something like that. Lakini nasema what is required in my body is protein. So hizo 200 naweza nunua kilo 2 za maharagwe ama nini, and I'll still get the nini. I'll still get 2 kg of beans at the same price can feed a good family.
ukweli huwezi kula half a kg wewe peke yako ya maharagwe. 1 kg ya nyama utakula. Unaona? Lakini those the wisdom tunasema that I can still acquire the same amount achievement with the little amount. Naweza kuwa na ukienda instead ya kwenda kununua guoka bei kali, naweza enda Mtuba ninunue kiatu mzuri outstanding. Unaona hiyo ndio tunasema you can downsize. We call it downsizing. Unaona nilikuwa naweza kukomboa nyumba in this street labda Muthaiga. Usihisi vibaya kutoka Muthaiga where a lower street. It's not forever, but it's wisdom. You avoid the stress. Kwa sababu kazi imeenda chini, economy haiko poa, so I'm not able to pay the 15,000 house I used to be. Tuseme for example wakati wa corona. So don't feel bad kusema nitatoka Muthaiga for meanwhile. Niende at least another estate about apata the 2 bedrooms at a lower price. See a state lakini utarudi pale. But ni a wisdom to help you to deal with the issue at hard ya finances. Lakini unapata mtu ana kazi amekopa to sustain him at a 15,000 or 20,000 house. Instead the same house whether hiyo 15,000 anaweza pata a good house at a lower maybe 6 or 7 na save hizo zingine. But akiwa na imani nitarudi katika ile nini the state nilikuwa. So people fear downsizing. Downsizing iko. Yes, for a while. Ukiwa na wisdom ya kwamba I'm doing this for a while, my economy is going to go back. Lakini hiyo pride ya kukosa unaumia ndani kwa sababu kuna status fulani unataka nini. Hiyo ndio inafanya watu wanajua. Kwa sababu watu watajiona nilikuwa na gari, nilikuwa naende, sasa watanionaje natembea. Hiyo pride inaleta stress. Lakini we be real ya kwamba for now I am able not to follow my car, I'll be walking. Watacheka lakini kwako unakula unalala vizuri. Ndio unaona magonjwa ya stress ni mingi. Na unaona tunasema kuna magonjwa yanakujanga na pesa kwa sababu kuna status anataka, but the wisdom is downsize. Yes, hata Yesu alitembea na puda hapo. Hapo kwa downsize. Natumai vile COVID ilikuja. Yes. Sijui tuseme ili to downsize by force. Ikatumwa wengine nyumbani, ikatumwa wengine kama ulikuwa katika biashara, ukaenda pale sokoni kuuza barakoa, ukaenda kuuza sanitizer, vitu kama hivyo. Wakati pressure kama hiyo inakuja, si ya pesa pekee, tuseme hata kitu kama hicho kilikuja cha COVID. How do we take it and how do we move forward kutoka hapo? Kwa sababu niko very sure ya kwamba kuna mtu alifutwa kazi hadi wa leo anatafuta kazi, hajawahi fikiria kitu kingine. Na kuna mtu alifutwa hiyo siku akasema Mungu ni asante. Hivi sasa alipoanza kuuza barakoa siku hizi yeye supplier wa barakoa. Tofauti inakuja wapi? Na wakati ambapo hicho kitu kinakuja kukuhit, kiwe ni kitu chochote. Labda tu unaweza kuwa katika ndoa, mume tu kuja kuambia kutoka leo tuachane. Unajua maisha lazima itaendelea. Na kwa wale ambao labda hawajui kuangalia stress kama hizi, hapo ndipo unasikia anaenda hata ipatikana tena, anaua huyo mume, anaua huyo mtoto na anakwenda, anaenda katika familia. Vitu vingi tu venye havifurahishi. How do we take the negative information and make it positive? Haikuangi rahisi. Because ni surprise tumepigwa. Yeah. Ni kitu huko ume-expect. But lazima tujifunze kukua flexible. Tuache kukua rigid. You think of life build this business. Na ile kitu itatusaidia kwanza ni first of all know hatuishingi because of what we are doing. We live by the grace of God. Nikisema hivyo watu wengi watafikiria nisipofungua kazi, hii grace ya God itaniprovidea aje. But when you fix your eyes on the grace of God, I'm telling you, hizi vitu zikitokea, hizi vitu tunasema ni surprises, hatukuwa tuna expect zikitokea. First of all, you have hope in God. Yeah. Na itakusaidia kufocus what next. Because when you don't have hope in God, utaona sasa nimeisha, nimefilisika. Unajua kuomba it helps a lot. Ukiwa chini, biashara imeisha ama mmeachana, nyumba watu wameachana. Yeah. Hiyo hope ya kusema najua God will make a way, I believe in you. At least
inakubaia sometime. It is true God will make a way, but for a very desperate person inakubaia time ya kufikiria what next. Watu wadani kukua flexible. Then kitu kama COVID ilitusaidia sana na ilitufunza we should have things like side hustles. Think hii biashara ikiisha, kuna biashara ziliisha kabisa hiyo time, kama hoteli watu walifungiwa completely. So watu walikuwa hawezi uza hata chakula nje because usafi inaangaliwa sana. The government believed corona ilikuwa ina spreadiwa na uncleanliness. So kuhandle hata dishes sasa utoke kwa hoteli ukauze na uko nje, ilikuwa tricky sana. So people should have side hustles. Mtu apate kambuzi na hapo, kama kangombe analisha na hapo, ama atakulima. Mtu akue flexible, ujue hii kifungikana nitaenda wapi, watoto watakula nini. Yes. Wow. Natumai tunaendelea vizuri. Kabla tuende mapumziko, turudi kwa pesa kidogo. Watu waache kuishi maisha si yao. Yeah, kuondoa barakoa, kuondoa mask, kuwa real. Yes, kuwa real ya kwamba this situation is not forever, but I'm here to cope with the situation. Na pia tunasema pia kuwa na vision. When it comes to your finances, know that you should have a goal and a vision. This is what I'm working. Why stress come because of money? Because of mtu hana lengo. Yes, anaenda kazi, anapata pesa, na tuseme ameweka, tuseme niko na boda naenda, lakini una lengo, wewe utakuwa tu unaona ya kufuel, lakini hakuna kitu kingine. Lakini ukiwa na lengo ya kwamba I'm going to work because I want to achieve something, hiyo ndio inakufanya kuwe na motisha. It will help you to wake up early, it will help you to work late, because kuna kitu unataka kuachieve that will change your financial status. So unapatanga why Kenya we are still a developing country, we are not developing, is because we fail now to come out of the common, to go to another extra level. Where I say I want now to own this one motorbike, but I'm working to get another one, so that now even when Corona comes, I'll be an employer now. I'll be having a lot of sources of resources for me. So my sister amesema uko na one source of money, but you have never thought what else can I do to expand. Let's say mtu ameweka duka moja. You know mtu ameweka duka moja weza kuwa I'm working so that I can open in another street another shop. Unaona, ama nitoke hii town niende nikafungue ingine. So you will be having a string of shops, the same shop but a string. So that inakwambia I had one, but now I have, so hata hii kikosa ingine itasupportiwa hii. Unaona, kuwa na another thing that can help you to cope with the financial stress ambazo zinaletwa na finances. Unaona, ndio tumesema kuwa na different source of income that will help. Imoja ikikosa ingine itainua ile ingine. Ndio tunasema when you get money, don't eat a lot. Save with a goal to do something that will be income generating. That nimepata pesa, save a little ya kufanya kitu ingine ambayo tunasemanga kwa in financial education. Also it's good to be educated, part of the financial education. Don't invest. Wengine wapata kwa sababu ameinvest in somewhere, hana knowledge, amesikia kuuza nguo kuna pesa, lakini ameenda kamkoji Nairobi, amekuja na nguo akaanza ikamchoma kwa sababu aliingia bila knowledge, bila hata kupewa financial education. Ndio stress ya pesa inakuja. Alikuwa na pesa akajua nita invest, watu wana invest, watu wanalima, watu wanafanya nini. So anaingia hata bila kuelimishwa, anapata pesa yake milioni moja ilienda, ndio hao wanajinyonga. Ama alienda akapewa loan, akaingia kwa loan, akaingia kwa investment fulani, akapata hiyo haikufanya kazi because aliingia blindly. So hiyo ndio stress inaletwa na pesa. So ndio tunasemanga it is wise kabla uja invest mahali. First of all, yes, keep a money your side haitaoza. Then at least get an expert in finances or in the same business you want to invest. Get people who have been late, get the knowledge. Watakupatia knowledge ya pali hapa no the hotspot. Unaona? So watakupatia the knowledge. Kuliko wewe kusikia msusukumo ambao unakuja, unaenda unachukua pesa zako una invest somewhere. So let the people before investing,
please get the financial knowledge. Get to learn about that business before entering with your money there, otherwise utajinyonga. So financial education is very important. Usiende kwa sababu hoteli zinafanya kazi na wewe sasa uende unifungue yako na haujaipata knowledge about hoteli, watu wanafanyanga nini, utajiua wakati utaona na vile Jane amefanya vizuri katika hoteli. Wewe utapata sasa yako haikufanya, haikupika nini, unabeba chakula nini kula nyumbani. Ulikuwa na loan, ulienda sako ikapatia 3 times of what you had said. Ukafungua my friend na wanataka after how many months. You really need to take time and be educated in the same area you want to invest, so that ukiingia utajua the hotspot na nini. So that's one way you cope when it comes to finances. Unaona it will help. Kwa finances pia natumai kuna watu ambao wanaitwa spenders, kuna savers, kuna nini pia natumai hilo utatusaidia. Lakini acha turudi kwa upande huu tujue personalities kwa maana kila mtu ana yake. Kabisa. Kuna sijui ziko 4 ama utatusaidia. Tufunze kwanza moja alafu tuende mapumziko kisha baadaye turejee alafu pia tukuje upande tufunzwe vile watu wana handle pesa. Kwa maana kuna mtu ako na shilingi 10 na yeye ni saver, hatatumia. Lakini kuna mtu ako na milioni 10 lakini within 1 week hatakuwa nazo. Pia watu tutawasaidia ili tunataka tuavoid stress. Ujue uko hali gani? Avoid stress. Hiyo. Kwako kuna personality moja yenye naweza sema about it because ina spend sana. So tunaongea mambo ya pesa na stress. Kuna moja inapatwa na stress sana because this person is a great spender. Anaitwa Sagwini. Huyo ndio alikuwa anasema akipita mahali anataka kununua kila kitu na hakuwa amepanga. Hawakuangi na plan. So akiingia kwa supermarket ndio kitu ya kwanza yenye anaona, akiona mkate kubwa kwanza anafikiria nyumba ina need hii mkate. Anachukua. Akiona Bluebird fulani imetokea anasema hii hatujaitumia. Wacha nichukue. So hakuwa na plan akiingia hiyo supermarket. So they end up spending a lot. They are impulse buyers. Then hawa watu wanapenda kulive sana. Ni watu wa party after party. Na huwezi fanya party after party bila pesa. So anaweza sahau kulipa school fees ni next week. Asahau kulipa hiyo school fees aseme nitapanga nina expect mahali apate mahali kuna party leo na aingie na aende. So these people hawananga plan. They are called sanguines and when they stress zinazowapata ni kuspend sana. When you do everything extremely some wanasemanga ni kama therapy. When they do that they feel good. You see it is their personality. Ni need to wako nayo in our push to spending. Na when they spend a lot unakuta wako na loans, they borrow na hawajali. They have this optimistic spirit ya kuona life, hawa take life very serious. So wanajua nitalipa hiyo. They believe wanajiamini sana. And you know when you do something in an extreme way you end up getting stressed because utamess budget, utakopa maronzi kianza kukimbiza, you get of course you get stressed. Natumai hao watu sanguine pia ndio huo wanaongea sana, wanainteract sana. Unapopata sanguine na kuna stress utajuaje huyu hayuko sawa leo ama huyu ako too stressed? Okay, sanguine toka naturally ni wale watu huongea sana. Akienda mahali na hajui watu unakuta tu brand na wao automatically because ashaanza story anawachekesha wanaanguka. So for a sanguine ndio ujue ako na stress anaweza ongea sana sasa kuliko vile anaongeanga sasa anaongea sana. Na other extreme anaenda ni kunyamaza. Ukiona sanguine amenyamaza muulize ni nini imehappen because they rarely keep quiet. So hiyo ndio kwanza inamuhit ananyamaza. So hivyo ndio utajua sangu inakuwa na stress. Natumai kuna wengine 3 tutakuja kuangalia na tunatumai kwamba mtazamaji tunazidi kukusaidia. Leo tu tunapata ushauri na saa ambao utatusaidia sote. Iwe ni mfanyabiashara, iwe ni mwanasiasa, iwe ni mzazi unataka kuingia katika biashara na mambo mengi sana. Kwa sababu kila kitu kinaweza kuwepo lakini kama una afya ya kiakili inakuwa ni vigumu sana. Na hii afya ya kiakili sana ina affectiwa na pesa na ndio maana tunaangalia sana
upande wa pesa, na pia sasa personality yako ni gani. Najua labda hujui, na iwapo hujui uliza maswali utakuwa unajibiwa, kwa maana lazima tukitoka hapa tukue tumepata suluhisho la kila kitu. Unazidi kutazama Ziwa TV, Damka na Ziwa, usiende mbali, tunarejea ili tuendelee na mada yetu ya siku ya leo. Asante. Wimbo si wimbo tu, bali ni ustadi uliofanywa katika wimbo huo. Studio ya mziki ya Ziwa ya kualika ewe msanii uliye na kiu ya kufanya mziki wa kutajika. Usihangaike tena, kwani katika studio yetu tutakupa huduma kama vile professional audio recording, vocal training, instrument coaching, songwriting skills and audio production. Tupatikana Nyahururu, mtaa wa Maili 4 au kipenda Mairoinya. Ndoto litabaki ndoto tu usipolipiga teke gubi. Basi usisite kuwasiliana nasi kwa nambari 0111 917 934. Kumbuka, mwiroreri wa Ziwa TV jitagwo Wanjikũ wa Chege na nigeto Nabii Muchemi Edward. Tukurehangira tafarire ya kubacirira mwana wa kahii o muthenya wa wena mathaa ma hwaini thaa 2:30. Murata wakwa, maandiko maugaga mwana mugi akenagia ithe kana nyina. Nayo njũgũma njega yumaga ikuriro, turigucagia njũng'wa tukarunga megie mwana wa kahii gũkũ ceceni-inĩ ya Ziwa TV. Nĩ ũnyoteire rwĩga rwa kĩroho, nĩ wĩrirĩirio kũingĩrio ũriko-inĩ wa kiugo. Ndũkamake rĩngĩ, nyitanagĩra na niĩ barũthi wa kiugo Karanja wa Mwaũra, ũnyitanĩri-inĩ na KAG Nyahururu Diocese, muthĩ wa aramithi thaa 2 cia ũtukũ nginyagia thaa 2:30, tabarĩra-inĩ ya rwĩga rwa hwainĩ. Tũingĩre ũriko-inĩ wa maandĩko, tũthathaũre marĩa mahithĩtwo hitho-inĩ ya ibuku itheru rĩa Ngai, tũcokie ciũria kuma kũrĩ we mwĩroreri. No haha mĩtambo-inĩ ya Ziwa TV, rwĩga rwa hwainĩ, nĩ tũihũrĩrwo twĩ hamwe. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tunazidi kuendelea na unazidi kutazama Damka na Ziwa TV hapa ndani ya televisheni yetu. Asante sana kwa kuzidi kuangalia na kutazama Damka na Ziwa. Leo tunapata tu ushauri na saha na tunazidi kuelimisha sana ili ukaweza kujijua vyema. Tulipokuwa tunaenda mapumzikoni tulikuwa tunafunzwa personalities, na upande mwingine tunafunzwa spenders, savers, vitu kama hivyo, na upande huu tushajua mtu mmoja anafahamika kama sanguine, na ni mtu ambaye anapenda sana kutumia, ni mtu ambaye anapenda kuzungumza na watu sana. Kwa hivyo iwapo mtu kama huyo unaona kwamba amewithdraw, hataki kuzungumza sana, unajua kwamba hayuko sawa. Haya, tukuje kwako pia utugusie mtu mmoja ambaye sijui ni spender, sijui ni nani, wanaitwa vipi katika lugha ya kipesa? So when it comes to financials and the financial sector, as you said, kuna watu ambao generally they are spenders. As sister amesema, they are just spenders. The cash flow kwao, yani they spend a lot. The moment they spend even what they don't have. Ameshakula mshahara next month. And the dangers with those people is that when it comes to what we call the wealth creation, they are very down because they just spend, they don't create. Unaona. But those who save, waweza pata alianzia kuuza matunda tu. Akaingia sako, alikuwa anasave hata 10 bob. Anasave 10 bob. Those are the creators of job. Kwa sababu utapata alisave
akaenda akawekeza kwa sako, akapewa loan, akakuja akapanua biashara yake, so akasave tena, amefungua wholesale na alianzia hata na pesa kidogo, because generally they are saver, they have visions, they are disciplined, wako disciplined. Hata akipata hakuna maziwa atasema leo mtakunywa kwa sababu akona nini, akona lengo. But spenders kwa nini hamjakunywa? Edea kila mtu apewe. Kila wale wanasema marafiki mko aje? Leta soda, kila mtu apewe. Kila mtu kwa hoteli. Kila mtu apewe, ni wadudulia. And this also happened to politicians. That's why sometimes counties of Kenya go down. Labda they are spenders. Unaona? Umepata watu wamesema kila mtu majina yao, mkoa ngapi? Ndio hiyo. Lakini that person cannot think about, I can have those 11,000 I've given, I can have a project that will employ this young man here. He may not be loved in the public, but at home you have a project that will help to fight poverty. Unaona? And I may pray our politicians may take that. Unaona? Don't just please people, because you may please people. People don't have hospitals, people don't have schools, unaona? But you want to please them. Unajua hiyo handout utampatia, hata itamsaidia, hata yeye ataenda anunue nini na nini. Lakini if you have a project that you can do, you start maybe a project that will be income generating, you employ these people. And then they are assured of constant generation of income. So you have lifted more than one person, other than just spending to kuwafurahisha. That's why you are still developing country. Tunasema kila wakati we are developed, but we can develop and become developed country. Ayo inakuja kwa sababu most of our politicians are spenders. And that's why corruption come also, because you want to get a lot of money to spend. Na dimana akishaingia atajiripa. Unaona ile pesa nilitumia, sasa I must replace it. So ile project walikuwa nazo afanya hazitafanywa, so ama wengine wanaanza kufunga watu macho. But how can you avoid it? Is to be real, as we said. Unaona, what are we want to achieve at the end of it all? What are our problem? Unaona, how is our sector, financial sector? What can we do so that we fight this problem? Because if you don't fight it, it will keep on recurring and recurring every year. So we can avoid it by being real and say this is what we want to fight. This is what we want to do. Even in families, poverty is fought. We say poverty unapigana nayo kama ugonjwa. And you must lay strategies, and you start with what you have, with the resources we have, with the ideas that we have, that I'm fighting poverty. Yes, ninaanza kuweka kuku moja. Unaona, itaendelea ukuwe na kuku 10. Ukijua little by little I'm fighting poverty. Unaona, because I tell you poverty is fought. Poverty is fought. Ufukara ni lazima upigane nao. Now you fight poverty by working. You fight poverty by investing in income generating. Nione pa kijana ameajiriwa, ni ile TV kubwa, ni ile mansion kubwa. That person job ikiisha, anapatwa na stress za kujiua kwa sababu kazi imeisha. Sasa nitaendelea wapi? Unaona? Lakini if that person was really kwamba I'm getting a little income, I want to invest so that I can educate my brother, I can educate my sister, I can open a business, hata anza na ile TV kubwa. But he can invest kama vile sema atanunua buzi yake kwa mamake. Unaona? So hata job ikiisha, si yeye kale kabuzi atauza, atiza ajishikirie. Lakini sasa nikienda si na sisemi wasinunue TV kubwa. It's good on the other hand. What I'm saying is, you look at the real status. Unasema, yes, I'm sacrificed, because if you want, let me tell you, to grow in wealth, you must be a person with discipline and also be ready to sacrifice. With a goal, this is what. And when you invest in asset that will be income generating, eventually you have that TV. Eventually you live with that mansion, because those businesses now will be the profit, will be buying you. You will also be employer. You'll be going even to outings because imekuletea. But vijana tunaajiriwa, tunasenda university, ndio huyo amekaa kinyumba kikubwa. Instead of thinking now the little amount am I getting, like you mama wa boga. Ndio matapata wala mama wa boga ndio employer. Sisi wa university, we are not employing. Waweza chekela mtu yule ambaye anachomelea. Those are the employers. Unaona?
alienda akasema nitanunua something kuwa ninafanya kazi. Unaona? But sasa most are spenders. You want to spend every coin you have other than generating income that will be employing others. And that's the challenge we have as a Kenya. Yes. Ni kweli, hata kidogo nitambue wale ambao wanatazama. Kuna David Mutuma anasema anatazama kutoka Embu County, asante. Kuna Peterson Saito, Sami Konzi, Favor Jose, asante sana pia kwa kutazama. Kuna mtu anaitwa Karo pia anasema anatazama vizuri, watching. Karo Miracle, asante. Kuna pia anasema watching from Subukia. Empress Sally, asante sana, na wengi tu ambao wanatazama. Natumai pia tunazidi kusaidika, usiwe tu unatazama na labda hausaidiki. Natumai unasaidika, na ikiwezekana ni vizuri kushare ili watu wengine wakaweza kupata, ili tusaidiane tujue hili jinamizi la stress tutalitoa vipi, na depression sana hapo ndipo kilele cha kila kitu, tutatoa vipi katika maisha yetu. Turudi kwako, tugusie personality nyingine na vile stress zinamanajiwa kwa hizo personalities. Ni vizuri kusema kwanza, hakuna personality ati mzuri kuliko ingine. Na zote zote ni candidates pia kwa kupata stress. Sababu sanguine ana sped, ana oversped, anapata stress. Kuna huyu mtu mwingine anaitwa choleric. Choleric ni mfanyikazi, they are workers. Yeye hajui kuketi. Akiajiriwa mahali anafanya kazi na zile targets amepewa lazima achieve. Asipo achieve anapata stress. So these people can also get stress because anafanya kazi anasahau na kwake nyumba. Anaishi kwa kazi. Sana wanaume wa Kikuyu wanajulikana ati wanafanya kazi ndio wakuwe rich mpaka wanaacha nyumba zao. Yes. Ni kweli. Yes. So these people they are called cholerics, na wao pia upata stress because sasa life yako kazi ndio life yako. Umesahau you have another life. You have friends, you have family, you have church, unasahau. So life yako yote inakuwa kwa kazi. And these people are getting a lot of depression when it comes to these issues. Like hiyo ya COVID, biashara inafungwa. Biashara yake ikichomeka na life yake yote ilikuwa kwa hiyo biashara. Huyu mtu nafikiria atakuwa wapi? Anapata pressure automatically because kazi ni life yake. So we all need to adjust and to be flexible. Tujaribu tu kubalance between kazi, familia, social life. Yes, we try to balance because tukipatiana ourselves to this biashara kabisa. And you know life is not biashara. Huyo mtu ndio unakutanga ameitwa kwa gatherings haendi because ako kwa kazi. Christmas haizienda kukula na wengine because hataki kufunga kazi. Huyo mtu hataki kwenda kanisa because anaangalia customer akikuja nikose itakuwaje. So wao wanapata pia stress and they really need to adjust. Wajue there is life after kazi. Hiyo ni kali. It's true. And it's good to kama vile anasema, it's good to be balanced. Extreme is dangerous. In both sides of personality, extreme is dangerous. And that's as Christians say, among what the fruit, the Holy Spirit is self-control. In fact, there's a verse that say, even if honey is too good, that is a proverb. Even if honey is too good, don't eat too much. Even if something is so good, at least kuwa na kiasi. Because extreme will lead you to those stress we are talking about. Yes. Wow. I wanted also to say this when you're talking about the issues of finances and all that. It is good, for example, as you are saying, about spenders and the savers. It doesn't matter the amount of money you are seeing, you are getting. Saving do not come because I'm earning $1 million. Saving start when even you are earning 20 shillings or 30 shillings. If you have a culture, you start and start with the little. Because some people, when they are saving, they want to start with the 5,000. They want to start with the 10,000. But you always advise people so that you may not get stressed. You know, stress will come. I was able to save 5,000, and now I'm not able. And I just here. That's where now stress comes. But we say start a culture little by little. Start even if you are earning 10,000 or 100,000. And you have not been able to save in your life, start with saving little by little, even 100, even if you're earning money, so that culture will develop in you
little by little. So if you start little by little, itaenda kijibuild. Lakini if you have never saved, you'll not be able to save. So we start, and that's why even we tell a parent, they start training their children to save as early as they are possible. Ili mtoto amefunzwa jinsi ya kufanya nini? Ya kusave. Hata wakati atapata kazi, hiyo kacha, hiyo discipline imewekwa ndani yake. So that's our advice. So that you avoid the stress. That's why sometimes chamas and nowadays the circles are very good, because utapata huyo mama anauza matunda pale, is getting more money and growing more than people earning a lot, because he alidevelop. Kwa sababu anataka kuinuka, unapata anauza sukuma wiki, ameweka ya kusave, immediately anaituma. And that good today, circles and bank today are connected even in your phone. That immediately I get money today, I can send it directly through M-Pesa to my circle. Unaona, treat yourself. Buy a good car, buy a good shoe, buy a good suit. It's good to spend. What you are saying is that don't please people where ujiumize, but say with a goal, I want one day to stay in that mansion. That's why I'm working. So it's just for a time, but I'll be there. So don't forget yourself. Don't forget. Eat well. Eat well. And buy a good thing. Yes, to balance. You balance. You are not kama wengine ni kusave. Anasikia vizuri akona milioni moja, but kwake hakuna hata nyumba, hajanunua kiatu, hajanunua kiti, lakini anataka kusikianga akona nini. Ndio nasikia wanakufa, hakuna hata mtu alijua ana pesa. Kwako hata watoto hawanunuli nini chakula mzuri, lakini akona pesa. Bibi ana kiatu nywele mzuri. No, we should not be that. Money works for us. It's a resource, it's a tool to make you live in the life that you desire. Not just feeling I have money. It's for living the life that you desire. And God wants you to live that poach life. Yeah, that poach life. Yes. Save with a reason to better your life, to better your family, to better your society, to stay in that good house you want, not just to save to have. So as we are talking about money, it's not just saving, no. It's to make your life better. And smart. Smart. People admire, like Solomon. Yes. Asante. Yes. Tunazidi kujifunza mtazamaji. Upande mwingine hapa umetufunza kuhusu sanguine na choleric. Na nikaona kwamba sanguine sana sana ni spender, na napokosa kitu cha kuspenda napatwa na stress. Choleric kwa manufaa ya mtazamaji ni mtu ambaye akifocus, kama amefocus job ni job, kama ni marriage ni marriage, na anakuwa na shida ya kubalance. Kwa hivyo natumai hao watu ndio wako stressed sana. Hata hao watu ni kama ndio wanajiingiza katika kuuana katika ndoa. Kwa sababu wakati ambapo mke anakuambia you don't have time for kids, hauna wakati wa watoto. Watoto wanauliza baba ako wapi? Hapo ndipo utasikia akisema unapata chakula? Wako na mavazi? Nimewalipia school fees tukawa hivyo. Na natumai hapo ndipo mauaji yanakuja. Lakini kabla tuingie mauaji, kwa maana tutaingia kwa sababu natumai pia katika family kitu ambacho kinasababisha watu wengi kuana ni financial management. Yes. Na watu wengi wanasema mke anaficha, mimi naleta, mke anasema kamfuko kake kasiri, vitu kama hivyo. Tutakuja kuangazia hilo, lakini kabla hiyo hebu tupeleke tena tujue another personality. So kuna mwingine ajejua yake bado. So kwanza niseme kitu kuhusu hiyo choleric, juu yeye ni waka na anataka kuachieve. So unakutanga ana control watu. Kama ameajiri watu anawa control sana, huwezi chelewa hata dakika moja. Na these people kwa marriages anataka kucontrol, kama ni husband anataka kucontrol kila kitu. So unasikia amecontrol wife mpaka wife ana feel like they are being suffocated. Wow, they don't make, wife has make decisions, every decision huyu mtu ana take over, and you have to follow. Wao wana believe in kama hakuna njia tutatengeneza highway, lazima apite. And we are all potential killers. Hatuwezi sema huyo mtu ndio anauana sana. Although pia personality inachangia at some percentage, kila mtu akipata trigger, we behave differently. So huyu choleric ni controlling na ni waka sana. And it is not healthy because you cannot be controlling everybody allowed. Utaachwa peke yako, kila mtu anaweza run away from you because hatutaki kucontroliwa sana. So another personality ni ya mtu anaitwa melancholic. Melancholic hawa ni watu wenyewe, they are very deep, they are thinkers. Wao hufikiria sana. Hao watu ndio genius. Hawa ndio walidiscover hizi electricity. Hawa watu they are composers, they are singers, because most
most of the time they love spending their time alone thinking. Akifikiria hii simu ilitengenezwa aje, ataifungua, atafuata, yafuate the whole day, energy yake yote anapeleka hapo. So these people wanna get stress a lot. Because anajiuliza, anataka answers. They are always out there seeking for answers. Huyu ni mtu mwenye hukwazwa haraka sana, ni mtu very sensitive. So you can imagine currently vile society iko, ukisema utakwazwa haraka, utakwazwa mara ngapi? Kila wakati utakwazwa, and they hold grudges. Anakuchukia na hakwambii, na alimalizana na wewe kitambo sana. They hold a lot of grudges because they are deep people, they are feelers, who feel a lot. While sanguine anaweza kuongelesha na aende na hajua amekukwaza na amekutukana na anacheka like it's a joke. Huyu melancholic yeye feel aina umeniambiaje, unanipenda aje, na hiyo kitu atawaza for 3 days. Sanguine alisema na akaenda, yeye ako pale, unajua tulikutana naye akaniambia 1 2 3 na sanguine alisha. So these people they get a lot of stress, na wao hujiua sana because of this deep feeling wanabeba sana. Yes, and na hao watu ambao ni melancholic wanapopata na shida, do they share kama sanguine? Kwa sababu sanguine ataenda tu mahali yate jana kukula sitawadane kukula jana, unaona, atasaidika haraka. Na hao melancholic melancholic sana upata depression. Wao ndio wanapata pressure sana. Pressure zao zinaanza wakiwa young sana. Nacheka because I have that element na nishapata stress sana. Yani una feel hakuna mtu anafaa kujua ni mimi na kutafuta solution. And then they are perfectionist. You think nita sort out, sitaki kusaidiwa, na ni weakness mbaya sana. So what helps a melancholic, because they are feelers, most of them they write. Most of them they write. Unaweza kuta ameandika barua, hata anaweza andika atajinyonga. Akifika hapa mwisho amejifanyia therapy, anaidarua. Ajui, unaweza kuta anakutukana through kuandika. Anaandika around text, akikuambia umenikosea kutoka sijui lini, iko na paragraph. Ikifika hapo ana feel vizuri, anakuwa relieved, atatuma. Some wanatuma because they want to express themselves, but some hawatumi, but it helps because anaenda through hiyo process ya kuandika na kulia na kufeel na kukutukana, anakuta amejifanyia therapy. So they have their way, or God amewapatia their way of overcoming. Kama counselors wengi ni melancholic. Yes, it helps a lot because yes. Okay, pastors wengi wanaongea, wanafurahisha watu. They have to be friendly people, ndio wavute washirika. So melancholic ni hao watu, they can be very secretive, and it is good for a counselor because ukiletewa issues za watu utaenda ukisema kama sanguine. Yes, that's kupatia example na wewe. Ndio maana pastor huko anatuhubiria sama unashanga alitoa wapi? Alipata example. And then huyu junifira melancholic ni fira, akipata a client ana feel na yeye, anajiweka kwa kiatu yake. Though sometimes it is not healthy because unakutanga hawa watu wame feel sana sasa. Anataka kukua savior wa huyu mtu. Hiyo kitu unaenda unalala nayo ikikusumbua, huyo mtu anapitia nini, unakosa usingizi. So you have to limit it. Pia usifeel tena sana because you are a feeler, because shida ni mingi utapatana nazo, na unajua unaweza pata pressure za wenyewe si zako, already uko na zako, then uweke life ya watu, you want to be their savior, ukwe na sasa extreme. Haya, perfectionist hapo hebu zungumza, kwa maana natumai hawa ni watu ambao kama ni mke wako ama ni mume wako, umekuja umepanga viatu vimeangalia hivi, anakuja anatoa vyote anaangalia hivi. How do they deal with conflict? Kwa sababu natumai pia hapo kuna shida. I think mtu akikosa mtu wa kumunderstand ati huyu mtu ako hivi, conflict itakuwa increased in the house. Because huyu mtu anataka akiacha kikombe hapa aipate. Huyu mtu ni ule mtu utandika kitanda
inalala salama. Yeah. So alafu apate mwanaume Sagwin ama mama ndio Sagwin. You can imagine a man who is a melancholic, mtu perfect sana na ameoa sasa Sagwin, mtu mwenye hana mpango. Sagwin kiatu moja ikiwa kwa mlango, ingine sasa iko chini ya kiti. Because hawana time na wako sawa and they are living their life. So unaona kuna kuwa na conflict sana kwa hiyo nyumba because watu hawaelewani. Na unajua kuna mahali inafika mkianzana unaanza kuweka tu viatu vizuri because hutaki kuonekana weakness. Inafika mahali huyu mtu anakujua the real you. Anajua how careless you are. It is not careless, it is temperament. So what we should do ni kucompliment each other. Watu waelewane, ujue huyu mtu hajaumbwa kama mimi. This person has a different personality. Tujaribu kumeet mahali tutasaidiana because tukianza kuambiana you are so careless, you are so perfect. Na then tena huyo mtu perfectionist akikosea hatakangi ku accept na hataki correction. Ni wale wa kusema sorry ni ngumu sana kwao. So lazima wajifunze kusema sorry. Ujue if you are a woman, ujue a man anapenda submission, ujue kusema sorry, ujifunze tu. You try to adjust as much as ni ngumu because you want to this marriage or this kazi penye mnafanya kazi iendelee. So we try to complement each other na tuelewane, hatuko the same. Even twins have their differences. So sisi na tumekutana tukiwa na meno dhate tu. Itakuwaje tukiwa tunafanana? Na tujezaliwa na mama mmoja. Tumalizie ya mwisho alafu tukiingia sasa katika mauaji. Unajua kumekuwa na mauaji mengi ya ndoa nini. Hapo ndipo tutapata financial management kwa familia na hapo ndipo tutapata kujua hizi personalities could they be the big reason ya watu kuuana sana. Kwa sababu iwapo mimi sipendi chakula kina chumvi nyingi na huyu anapenda chumvi nyingi. Huyu anapenda kupanga nguo juu, mimi sipendi zikiwa juu, napenda zikiwa chini. If watakuja kuelewana vile umesema, natumai hapo ndipo bwana anaona huyu mama anipee heshima. Naye huyu mwanamke anasema huyu baba anataka kuwa simba katika nyumba. Tutakuwa tunaangalia hilo. Temperament ya mwisho ni inaitwa phlegmatic. Huyu ni mtu mwenye akona ni watcher, yeye uangalia tu. Yeye unamwambia tufanye hivi ni sawa. Tupeleke mtoto hii shule ni sawa. Tufungue biashara mahali fulani ni sawa. Kesho tusiende church ni sawa. Yeye ni watcher. Okay, wanafuata msimamo yako. Wanafuata vile umesema. Yani hawapendi hawapendi, they are just peaceful people. Na hata hawananga energy. Hawana energy hata ya kuargue. Hata energy ya kufanya vitu. It is very low on them, but they are very good people. They are very peaceful people. Akipatana na mtu mwenye for example ni choleric, mwenye amejisimamisha vizuri, it's not over controlling, wanaweza enda mbali sana. Kama choleric akona the right values, ha control, ha over control. So kuambia huyu mtu tufanye hivi, mnashirikiana vizuri sana. They are very cooperative people. They most of the times hawajuangi kusema no. That is their weakness. Lakini sasa hiyo si weakness. Ni weakness because we must learn to say yes or no. Na ndio maana nilisema tukianza hakuna personality perfect. Yes, we need to complement each other, we need to support each other. Penye sijui kusema no, nifunze nafaa kusema no. Kama wewe ni choleric ama wewe ni melancholic. Yes. Na hiyo ya mwisho kwa pesa inakuwaje? Hapo sasa zitakuwa vigumu kwa maana kama Sagwin, kama hapo na Sagwin, tunaona wataspend sana. Wataspend sana. Juu anasema tununue wataspend sana. But kile kitu inatusaidia, God alituumba amazingly because mtu hana moja. Kuna moja inaitwa secondary na ingine primary. So huyu phlegmatic mwenye ajui kusema no, akona ingine sana sana wanakuanga na hii element ya melancholy. Sasa they don't have a lot of energy, they don't want to be social, so wanakuwa melancholic. Most of them wanakuwa na ako temperament, ka element ka melancholic. Na wako na marafiki hao? Yes, they have, but si social, si kama Sagwin. They have friends. Na wale few wanapata trusted friend. Juu Sagwin kila mtu ni rafiki yake. Na juu hana time ya kushinda akikimbia, wale wadogo wanapata wanakuwa very close.
So what did I want to say? I wanted to say because akona element ya melancholic, so anajua kupanga. So akipata sanguine spender, so yeye anajua kubudget. Akona hako ka element kingine ka melancholic. As much as hajui kusema no, yeye anajua kupanga, anajua kuandika budget. So unaona watasaidiana because akona mbili. Si kusema tu no. Kuna ingine itakuja aseme hapana, tuandike budget, mimi sitaki kwenda kuchukua kila kitu. So super. Wow. Leo tumejifunza mengi. Tukuje sasa kwa familia sasa. Tumemaliza, tumejua personalities. Natumai reason kubwa ama sababu kuu ambayo inafanya ndoa kuvunjika sana ni pesa. Yes, naam. Na inakuaje hapo kwa pesa? Kwa maana kama ni pesa, mke anatafuta, mume anatafuta. Lakini ikifika labda ni kupeleka watoto shuleni, shida. Kulipa rent, shida. Stima, shida. Kuna mahali ambapo ndoa inaweza fika na pesa isikuwe issue kwao. Ama itakuwaje ili tusuluhishe hili? Yes, kabla sijasema hivyo, according to this personality, God is amazing. If you are one personality, your wife might be different. So God try to balance. Ama mkikosa, you cannot, if you check, you not marry the same personality. Automatically, I don't know what God does. It is very true. Unapata your partner is different of you. Na kama mko wawili mtapata mtoto different. Atawasaidia. For God try to bring the balance. Oh, okay. Yes. Coming to your question, all this happen. Yes, it can come to a point that family there's no battle because most 90% nakuja kwa sababu ya pesa. In a family, financial, of course one of them is communication, the other one is about finances. So finances inakuja kwa sababu labda mimi man nimeoa lakini sijambia bibi yangu kabla tujaoana nilikuwa na responsibility kwa nyumbani. So umenyamaza. Na bibi tunaoana lakini aniambii kabla tujaoana na mimi I was the one taking care of my family back at home. So unapata labda kuna job na mimi niko na job. So I'm expecting that because you're earning, you'll do this, you'll do this. But deep kuna matarajio mengine, kuna responsibility behind you that you are meeting and your partner do not know. So this lack of communication with finances is the one ambayo inaleta battles. Because I expected my husband is earning, lakini his pesa anafanya kazi. Where does he take his money? Unaona vita itatokea hapo. Unaona I expect my wife is earning, lakini kila wakati hata chumvi hawezi kununua. Na unafanya kazi, where do you take money? So hapo ndivyo vita zinaingia because you never opened your heart to each other. Kusema this the other one kutosema the amount of money you are earning. Your assumption that you have a good job. Unajua inaweza kuwa ina good, you are working in an office, so the other party may think you are having a lot of money. You might be having a business, I'm seeing customers, and I expect that you're having a lot of money. So that assumption is the one that bring people in a family down. Because I am assuming you have money, but in reality, in true, you don't have a money. Unaona ama kale kanini ka profit unapata ni kadogo. So battle come in a family that. So the solution in a family when it comes to finances is openness. Be open. Open to one another. That this is the amount of money I'm getting. And if you have responsibility you are doing, also maybe you are a student, you are paying the help, let your partner know that after I get the amount I pay to help, there are some loan I am paying, so that the money I'm getting, this is the amount I'm taking home, so that your partner may know clearly, hii ndio pesa ambayo tunapokea kama familia. It will reduce the battles in the family. Because that's where the problem is. So the other point that coming is when people are earning and then they don't communicate what is your role, what do I stand in a family. So we agree, I'm married, myself I'm married, I'm working, my wife is working. So sorry to say to the viewer, we agreed in a family that me as a husband, this will be my responsibility to my finances, and you as my wife, these are your responsibility as you are as my wife. So I'm expecting every month, so I must work hard because that responsibility should not go to my wife because we agreed. On the other hand, we say we should be flexible. Things happen. Unaona, things happen, issue come, and in one case you are not able to meet your. So because you are together in a family, be flexible and accept one another because unseen things come. So I was expected to pay my house as a husband, but I'm not able because of this and this. So now you come in humility and explain to your partner that these things happen and I will not be able to pay, so help me to pay. So be clear to one another, be open to one another, and be flexible to one another. If you want to do things, we encourage families,
do together. Do together. For example, if you are helping somebody, let my wife know that we are helping somebody. Let's say there's Kamchango Fulani and he's my friend. You know, he's my friend but not your friend. Yeah. But let my wife know that I have this one friend, akona bill ya hospital na amenipe kadi. So let my wife know that I'm helping. I'm helping that friend. The issue of finances, atajua tulikuwa tununue kitu lakini pesa fulani ilienda kwa huyo rafiki yake, unaona, na aliniambia but nikinyamaza sasa ni rafiki yangu nitamtolea pesa fulani. So why even expect you are expected to do something? Where is your money go? Wewe ni wewe Francis. Yes. Na natumai mwenzangu Esther hapa anaweza tia saini kwamba si kila mwanaume ni kama wewe. Yes. Sababu kuna mwanaume hataki mke wake ajue anapata pesa ngapi. Na kuna pia mwanamke anasema mimi ulinioa. Yes. Huku nioa ni kwa provider. Yes. Biblia inasema wewe ni head of the family. Yes. Wewe ni provider. Kwa hivyo pesa zangu ni zangu. Itakuwaje? That's the issue that we have in the society. And that's where now love is not there in the family. Because I tell you, where there is love, you open. When you get married, you open to each other openly. So it tells you that there is something deeper more than money. There is something, maybe kuna kitu deeper ambayo inafichika, kuna kitu imefichwa. But that's the real reality in the society. Men say, I don't want these pesa zangu. Na hizi ni mama naye anasema hizi ni pesa zangu. That's why in the beginning we always say agree as early before mmeoana. Agree as early as possible. Agree this amount or this our responsibility. But as husband, you have to tell husbands are providers. So the husband should become and get to know vyombo ni zake ameletewa mama. That's what I always say. That the house is yours. But the wife should not feel shy to come and help his husband. Or to come and support her husband, unaona. So you should not feel after all where you mwenye watoto ni utafanya kila kitu. At least if there is love in that family, you'll be able to support. You'll be able to come in and even do more. If love is there, you'll even be doing more. You'll help you because you are growing together. You are achieving things together, unaona. And you'll be able to avoid these hassles and hizi kelele ambazo zinakujanga because ziko nyingi katika familia. I met a certain family. This brother ana earn. The wife is not earning. Ameweka kuku, that's the good thing. So what happened is this, that the man was earning, but he's helping a parent. But the wife does not do. Amekuja, amejengea mamake hapo, amefanya nini, mke anashindwa, what is happening? She gave the first priority, is married to the partner, sio vibaya. So what happened, she failed to communicate that this is my intention. This is her intention. You know, if they agree together, first of all you do. So wife felt as if she's not loved. So what happened, the family broke. The family broke, wife akasikia hapana tutakaa ni kama you are not loving me. But the issue was communication. And the man was earning, taking the money there, taking the money there, taking the money there. So wife anasikia ni wapili. Unaona. But I felt if they would have sat together as a family, this is the issue, and this amount, and I feel as a husband that we can do to my mom, after tumemaliza na mom, tutakuja kwetu, tutaenda kwenu. You are doing together. In fact, that's the motto, doing together. Everything we are doing together. If I'm buying TV, I should allow, and my wife is coming, yes, I'm buying the TV, but I should allow her to chip in. If she's doing something in my family, and she's the one we agreed to do, I should feel free to chip in. Unaona? So you never fight because you are participating. You are coming together to support each other. Lakini wewe baba na mama fanya kivyake, mnapatana. Mnafanya kivyake. It's good to say this amount nilipata leo. Nilienda mahali nikabarikiwa nikapata hiki kiasi. Let's agree what can we do. Now of course you can say I get this but mimi nilikuwa nahitaji fulani. Umuulize mke ama mke akuulize allow me because I meet this personal need. I tell you, you'll never fight. Wow. You'll never fight. The problem is doing silently. Or you are doing somewhere, doing things. Unaona kuna wazee hata wake wajui akona biashara fulani, akona laladi fulani, hata mke hajui akona na kitu fulani. Wakati kuna hata wazee wakikufa, mama hata hajui mzee alikuwa na nini, na shamba mahali fulani, alikuwa na biashara because he felt he is doing alone. Unaona. So that's the problem. But we can solve it
with the little money you are having as a family, let each other know, let your partner know that this is the amount of money and these are my responsibility. List it down. This is what you want to achieve. Maybe you are supporting your brother. You know, we say we are in developing country. So in a developing country like Kenya, so we have more people who are depending on you. And if one of you is earning, you have more people depending on you. Wife, akiwa na earn, back at home, family yake wanamtegemea. Mzee naye back at home wanamtegemea na mumeoana. So mmekuja na the two families together. So what should happen is, let it be clear that we are also be free, so that when you get your money, some portion umeweka to support your brother, to support your mother, and on the other hand mnasupportiana. Kama mzee ndiye akona pesa nyingi, he can support the wife to support the brother and sister on the other hand, because now two family are together. Stress haitakuja kwa sababu mama anasikia niko na responsibility za nyumba hii, na nyumbani nalipia ndugu yangu nyumba, ama mama ni mgonjwa, I'm supporting her in a hospital bill. So anasikia burden, hata mama anagojeka. Na baba akona pesa nyingi hapa, anasikia wewe tuliagiri wewe utakuwa unafanya hivi, na utakuwa unafanya hivi, so stress inaingia hapo. But if you can come together and say this is our responsibility, we will continue. Na mahali mtafeel hamtaweza to the level you wanted, be free to say sisi tutaweza kiasi hiki, ama mwezi huu hatutaweza, but communicate in advance. Kwa sababu mwezi fulani kuna ka project tunafanya. So unaambia the other families ambao mlikuwa mnasaidia, please, we will not be able to support this month or 2 months. You prepare them in advance, and you reduce a lot of stress in your family. The other thing that help you to reduce the issues of finances in a farm, in a family, is when you have money and you are having money, you want to do something, you prepare in advance. You prepare each other in advance. You don't just pop. Nataka kununua shamba. Nataka you just try to walk, to prepare in advance. Munapanga pamoja. Nasema ningetaka next year we have been tunapata tuko na job. Why don't we start the idea that we can start buying the land, so that one day tutaja ili tutoke nyumba za kukopa. You start the journey and you give each other time to readjust. That's become very important in a family. Working together. I can say walking together. Tebeeni na communication. Communicate clearly. Communicate is a key thing when it comes to finances. Let my wife know the amount of funding. And I said, even when I married her, I told her this is the amount of money I get. Yes, this amount of money I get, so that you know this man. Yes. Alright, asante sana. Tukuja upande mwingine hapo, tuambie amezungumzia ndoa na pesa, lakini ukiangalia upande mwingine pia kuna watu wengi sana wanauana sana, na hilo ndilo ningependa tutakuwa tunahitimisha nalo. Wewe kama mtu ambaye unatoa ushauri na saha kwa watu ambao katika familia, jamii kwa jumla, inafika vipi mtu anaua mwingine? Inafika vipi mtu hahisi utu ndani yake? Anafika mahali huyu mtu ambaye alikuwa amempenda sana, alikuwa anamwambia can't live without you, ni wewe kila kitu changu, lakini hatimaye atamuua na hatimaye atajiua. Inafika vipi katika mawazo yetu, katika hisia, ama ni nini huwa kinaendelea ili mtu afike mahali ameua na imeisha? Wengine wanaua, wanazika, wanajifanya hakuna kitu wamefanya, bado huyu mtu akona utu ama unyama umemwingia, na nini inaanza wapi? Kwa mtu kuua mwingine sana sana ime-increase sana currently, and it is really worrying because people are depressed. Hakuna mtu anaua mwingine akiwa sawa. Hiyo ni kwanza inachangiwa na ugonjwa ya kiakili. Hatuwezi sema tu mtu nomo ameamka asubuhi moja amegonga mtu ameangusha. So depression ni real, na kuna types mingi za depression zenye zinakosa watu kubehave like hivyo vile unasema wanaingiwa na unyama. Ile depression inagonga watu sana saa hizi ni situational depression. Tunaita hivyo sababu ni situation imehappen, ni kitu imekuhapenia na haikuwa kitu yenye si ya kawaida. Inakuweka chini, inakuaffect mawazo, inakuaffect vile unafikiria, ina-affect vile unaongea, na inakosa kuhiliwa, unakosa kunini kwenda through healing. Unakosa kupatana na watu wenye watajua what you are going through. So inakuweka chini, unajiham ama unaham others.
Nimesema kuna depression types mingi na hizo zote zinaweza changia mtu kuuana. Kuna for example depression, mama anaweza ua mtoto. Postnatal, anapata mtoto, labda hapati support kwa nyumba, labda akona stress, hana maziwa, labda mwanaume saa hiyo ndio anakimbia sana, labda hakuna finances kwa nyumba. Unasikia kuna case mama ameua mtoto, huyo mama hako sawa. Juu mama tumeubwa, tumelea huyo mtoto miezi 9, tuko na bond na yeye, tuko na relationship. Then anazaa, anaua. You wonder what is happening. Unaanza kusema huyo mama ni mnyama. Ni depression inamuaffect kwa akili. Kuna depression inapata wanaume wakifika age fulani wanaona hawajaachieve, inaitwa midlife. So mwanaume amefika 50s, hana shamba, hana gari na alikuwa anataka sana, anaishi kwa nyumba dogo, hakusomesha watoto. So inamuhit, nimeage, sina kitu ya kuangalia nyuma. So anahitiwa na depression. Na pia those men, they kill themselves, ama wanaiweka kwa watu wengine, they blame others, ati nimekosa kusucceed sababu ya hii na hii na hii. Wana sink into alcoholism, drugs, unakuta anaweza jiua maue watu wengine. Pia wamama tunapatwa na menopause, depression, yenye unakuta mama hakupata watoto wenye alikuwa anataka. So anafika hiyo age anaona sasa hakuna kurudi nyuma, siwezi pata watoto, ama alipata kamoja maybe Mungu akachukua, ama wawili hawako sawa, they don't hawaja achieve anything how watoto in life. So mama anaanza kusema na ningezaa kadhaa, labda kuna mmoja angesaidika. So unakuta mama amenyamaza tu hivi, ana suffer out of this depression ya menopause, anashindwa kuface reality na kuikubali. Unakuta amepata depression. Kuna watu wanazaliwa pia na depression. Hizi depression zote zikitrigiwa na kitu, watu wanaenda kuuana. Kuna mtu anazaliwa nayo, iko kwa damu yao wanasambaziana depression. So hiyo hatuwezi toa. It can only be managed by a counselor na hawa daktari wa kupeana dawa za kiakili. So hao watu wanasaidika, and wakikosa hii usaidizi, then kukuja na hizi triggers za kurus jobs, sicknesses everywhere, like hizi za COVID, unfaithfulness in marriages. Zikitrigiwa kidogo hivi, unakuta huyo mtu amerespond in a way violently na anauana. Kuna depression ya bipolar. Na bipolar ni a very bad sickness, na ni generational, inasambazwa kwa kifamilia, na inakuanga na alternating mood swings. Unakuta huyu mtu leo ako chini, na mostly wakati wa baridi hao watu wanakuwa chini sana. Ni akili, ni ugonjwa ya akili. So iko na alternating mood swings. Either akue very low, akigonjeka, ama akue very high. Very low na maanisha aje, hataki hata kuona watu, anataka kukaa kwa nyumba. Especially nasema wakati wa baridi, those people hawataki hata kutoka nje. Kuna vile weather inawa affect, they feel like they are in a dark tunnel there, wanaona tu giza. Wakati wako high, these people, they go out, they spend. For example, ama if one is a driver, and a drive at a very high speed, so they engage in risky behaviors wakati hiyo mood yao iko high. So you can imagine huyu mtu ako high, then apatane na hizi challenges zenye tunapatana nazo saa hizi. What those people can do, asikia kuna watu wake wawili wamekufa out of COVID, ama isolated. You can imagine such a person being isolated because of COVID. Vile anaweza fanya kujiua ni rahisi sana, ama kuharm other people. So depression, no matter the type, kuana ni rahisi sana. People are killing each other day in day out because ya kukosa usaidizi. Watu wanafaa kusaidiwa. The society encourage to mambo ya kujua those people who are depressed. You know what they need? The cure to depression sana ni hope. Kama for example, huyo mama nimesema amekosa support, amepata mtoto. Ndio asiwe mtoto, what you need to do, you give that person support, unampenda, unawapatia attention. These people who kill others, sana si atakuwa anataka. Sana ama kujiua, anataka attention. Ndio maana unaona wanaacha tu barua. So kama kuna mtu anaweza pata hiyo barua, ampe tu attention, unaweza mstop. Unaweza kuna hao ambao wanaandika pia katika mitandao ya kijamii. Unapata tu mtu ameandika status I'm done. I'm done.
ama vitu tu ukiangalia unaona huyu mtu ako na stress. So these people are trying to seek for help. Wana try to seek for attention. Na hivyo ndio watu hawaelewi. So unakuta mtu mwingine amesema nunua kamba, fanya. Na ujui what that person is going through. Na sidhani kuna mtu tu normal kabisa unaweza update status niko mwisho. Okay, there are those people who want to seek attention. Ingine ndio ahurumiwe. Maybe ana send hiyo message to just one person. Lakini sasa anawa affect ninyi wengine wote. Lakini I'll say it's hutaruhusu anything by reaching out. Hutaruhusu anything. Kama anacheza ni sawa, but just try to reach out because some of them huwa wana update. Tunafikiria ni seeking attention. Unakuta huyo mtu amemaliza life yake. So it is good to reach out. Na ni heri huyu mwenye anaandika kuliko mwenye ananyamaza. Unakuta amefanya kitendo. Heri mwenye anaandika, na mwenye anaandika we should take advantage of it as a society. We reach out to them. Yes. Wow. So as I was saying, wacha niseme that people should learn to give these people hope. Watu wana need hope sana. Ukikuta mtu depressed, try because wanakuanga hopelessness. One of the signs that mtu ako na depression ni hopelessness. So the moment you give that someone hope, kama ni job amelose na hakuwa na expect, mwambie unaweza fanya hivi na hivi, mpatie 100 ya hiyo siku ya chakula. You have given that person, amepata chakula hiyo siku, so ataweza kulala kesho amke afese. Give them hope. Give them hope. Wow. Kwako utasema vipi? Nitasema in this time of hardship we are living in a very difficult moment, but there is still light. There is still hope. For example, when it comes to finance, it's good to be wise. For example, we encourage people to be wise in finances, that because issues of dangers will come. Encourage people to take insurances such as NHIF. It's little, you can pay a lot, 500 if you are self-employed, but that money can come to help you in times of emergency. Such issues, they help you to caution you in times of danger. That's number one. You are taking insurance. Siku hizi hata even the houses, you can pay a little insurance. I had one person who insured his household goods, nyumba ikachomeka, and the insurance paid back. So that man coped with stress ya kwamba nyumba imechome. So these are the ways they are there today that you can insure your things. You can take health insurance like NHIF. In case of a serious disease, NHIF itakusaidia in case of that. The other thing that we tell you when we are save as you have said, for a rainy day, for an emergency, when you are strong, when you are having a lot today, save for a rainy day. That insurance, that saving will help you. And you also not only saving in a bank, with the mind I can start a business or an income generating project that will be generating money for me. You can save to build a flats for, so that house will be generating income for you. Can do a course in education or a certain certificate course that you can be employed. So that's also another kind of a saving. Not only putting in a bank. Can say I'm saving to educate myself. Maybe after this degree or this certificate, I can get a good job with a good pay. So that's you are empowering yourself. You are investing in yourself. You can invest in yourself to become a better person. Get the skills that are marketable. Yeah, get a skill that is marketable. Do not just do anything, just get a skill. Do a research. What can I sell? What can I... You understand the skill, skills will never get lost. You can some of these things that you can do driving, that in case with that license you can get a job somewhere. So those skills that are marketable is good to get when you are working, your free time. These are the things that you do to empower yourself, to invest yourself to become a better person, that eventually they will be income generating. Like she is a counselor, she can be called to and earn through that. She can continue to even to educate herself. Those, if you are a person there, you can do some skills. If you are not going to driving school, you can go to a driving school
you are empowering yourself. If you are interested in business, you can learn in a course in business so that you'll be a better person. Those are the things that help you to cope with challenges of finances. In your free time, you can do a lot. You talked about gift that we have. You can do something to empower your gift that you have. And yes, you are employed, but you said you are a singer. So you are employed, and on the other hand, your singing gift can be income generating to help you to become a better person and cope with stresses, the finances. Because everyone of us has a gift, has a godly gift. But we tell you, do something to empower that. You can be another. Yes, I'm employed, but I am another. So during my free time after 5, I can sit with my laptop there and start writing a book. And this book you can sell, and then it will be bringing some extra income. So when one is not working, the other one will work in case of an emergency. So those are the things that we tell people to also focus to. Whichever gift you have, please fan it into frame, and it will help you, and it will propel you to greater height in finance. The other one is to be aggressive. We want the issue of finances. You must be aggressive. No one will come and help you to become. It is you yourself about this idea. Be determined. Be aggressive. Walk with the wise people. Walk with the wise people. Don't just walk with the friends about this idea. So please walk with the wise people that can challenge you, that can motivate you, that can help you even you to compel you to do something extra. So that's what we tell people, particularly the young people. Do not really associate with the people of your own age. At least associate with the people of higher age, or those who are doing the business, those people you admire. Pay them a visit. Be interested, so that now you can be motivated. What did they do to be where they are? What can you learn from them? And then now come and start doing something that will compel you to achieve greater heights in finances. This is a great blessing. And if you are determined, doesn't matter which level you are, with that motivation, you will find yourself into the apex to achieve your goal in finances. So that's what I can say. Wow, asante. Tunamalizia umesalia tuna dakika 2. Hapo awali nilikuwa nimekuuliza wakati ambapo unatafuta support system. Unafaa kuangalia nini haswa ili usikuwa unatafuta support system na kumbe ni mtu alikuwa anangoja huyu anapitianga nini kwa maisha.